Alright, welcome again to another tutorial of the topic algebra. So in the previous tutorial, we'll introduce the concept of index. So in this tutorial, we're going to do examples that require us to use the knowledge we gained from that previous tutorial. So check out example 1. Anasema simplify hiyo expression. So hii ni multiplication sign hii, lakini hii ni x. So I'm going to write x like this and then write multiplication sign like this ili kudifferentiate. So let me rewrite this expression kwa chini. So this is going to be x power 4 times y times z power negative 3 squared, so times the square root of x power negative 5 y squared times z, divide x times z, all of it power 7 over 2. So tukiwa tuna exponent nje ya bracket kama hivi, tunaiingiza ndani ya bracket kwa kumultiply na exponent zilizopo ndani ya bracket. Fundamental law ya 3 kama unaikumbuka kwenye tutorial iliyopita. So hapa tutakuwa tuna x power 4 times 2 times y power 1 times 2. So kukiwa kuna exponent, manake exponent yake ni 1, times z power negative 3 times 2. So all of this now times, so we have x power negative 5 y squared na z. Sasa notice here nimeondoa square root kwa sababu square root ni sawa tu na power half. So we're going to divide na huku tuingize exponent ndani, is going to be x power 1 times 7 over 2 times z power 1 times 7 over 2. So tabaki na nini? Tutakuwa tuna x power 4 times 2 ni 8, 1 times 2 ni 2, negative 3 times 2 ni negative 6. So all of this now times, so tuingiza hiyo half ndani, x power negative 5 times half times y power 2 times half ambayo itakuwa 1 times z power 1 times half. So all of this divide by what? Divide by x power 7 over 2, z power 7 over 2. So hapa kati tutabaki na nini? Tutabaki upande wa huku ni hiyo hiyo x power 8 y power 2 z power negative 6 times, hapa tutakuwa tuna x power negative 5 over 2 times y, kwa sababu ile 2 na 2 inakufa, inabaki y power 1 times z power half. So all of this now divide by x power 7 over 2 and z power 7 over 2. So now we're going to use BODMAS. So division comes before multiplication. So we're going to divide first. So itakuwa ni x power 8 y squared z power negative 6 times, we're going to have x power negative 5 over 2 times y times z power half, all of this over x power 7 over 2 times z power 7 over 2. Yeah. So the second law tulisemaje? Ukidivide kama hivi, maanake exponent unazi subtract. Kwa hiyo hii kumbe itakuwa ni x power 8 y squared times z power negative 6 times, so we have x, so negative 5 over 2 minus 7 over 2. Tunaona hapa kuna x power negative 5 over 2, hapa kuna x power 7 over 2 times y chini hakuna, kwa hiyo iache, times z kwa hiyo ni 1 over 2 minus 7 over 2. So tunabaki na nini? Huku tunakuwa tuna x power 8 y squared times z power negative 6 times x power negative 12 over 2 times y times z power negative 6 over 2. So hapa tutabaki na negative 6 na hapa tutabaki na negative 3. Kwa hiyo tunakuja kuwa na nini sasa? Tunakuja kuwa na x power 8 y squared z power negative 6 times x power negative 6
y z power negative 3. So kwenye kugawanya una minus the exponents au the index. Kwenye kuzidisha unajumlisha the exponent. Kwa 8 plus negative 6 y, so unaona x power 8 x power negative 6 y 2 plus 1 alafu z negative 6 plus negative 3. So hapa tabaki na x power 2 y power 3 alafu hapa ni z power negative 9, lakini tulisema a power negative n ni sana 1 over a power n. Kwa hiyo huyu z power negative 9 itakuwa ni sana 1 over z power 9. Kwa hiyo hii itakuwa ni x power 2 times y power 3 times huyu ambao ni sasa tuna, so ukisimplify ile expression this will be the final answer. You cannot simplify more than here. So that is example 1. So hapa mwisho hii ni x, nimeandika kama multiplication sign lakini ni x, you get the point. So let's see now example 2. This now is example 2. Anasema prove that huyu ni sasa na huyu. So nitashughulika na upande wa kushoto, nitausolve mpaka nitakuja kupata upande wa kulia, hence proved. So solution. So upande wa kushoto wetu tuna a minus a power negative 1 times a power 4 over 3 plus a power negative 2 over 3. So huyu times huyu nitapata ni a power 1 plus 4 over 3. So tunajua tukimultiply tunajumlisha exponents. And then huyu times huyu manake ni jumlisha a power 1 plus negative 2 over 3. And then huyu na huyu manake ni toa sasa a power negative 1 plus 4 over 3. Na huyu manake ni toa again a power negative 1 plus negative 2 over 3. So hapa tunapata ngapi? Hapa tunapata a power 7 over 3 jumlisha a power 1 over 3, huyu na huyu napata 1 over 3 minus a power 1 over 3 and then minus a, so hapa tutapata negative 5 over 3. So a power 1 over 3 minus a power 1 over 3 is 0. Kwa hiyo tunabaki na nini? Tunabaki na a power 7 over 3 minus a power negative 5 over 3. So what am I going to do now? Nitatoa nje a power 1 over 3. So nikitoa nje a power 1 over 3 hapa nitabaki na 7 over 3 minus 1 over 3 minus, si nimegawanya, yani kutoa nje, kufactor out a power 1 over 3 make umedivide a power 1 over 3 na huyu, then umedivide a power 1 over 3 na huyu. Kwa hiyo remember tukidivide exponent tunazifanyaje? Tunazisubtract. Kwa hapa itakuwa negative 5 over 3 minus 1 over 3. So hapa tutabaki na a power 1 over 3, ndani tutabaki na a power 6 over 3 minus a power negative 6 over 3. So 6 over 3 ni 2, so inakuwa ni a power 1 over 3, so we have a squared minus a power negative 2. So tumefika mpaka hapa, tumesema a power 1 over 3, so we have a squared minus a power negative 2. But remember tulisema a power n ni sawa na 1 over a power negative n. Hii hapa. Kwa hiyo a power 1 over 3 ni sawa na 1 over a power negative 1 over 3. So a squared minus a power negative 2. So nikizidisha hapo nabaki na a power 2. So rudisha nyuma, angalia swali. Hence proved. There. So this is example 2. Let's now see example 3. Example 3 hapa anasema evaluate hiyo expression hapo. So solution, I'm going to rewrite this expression again. Kwa tuna x power 3 over 2 plus xy over xy minus y cube minus the square root of x
over the square root of x minus y. So nitatoa nje x hapa. Nikitoa nje x hapa nitabaki na x power 3 over 2 minus 1 plus, so nikitoa nje x hapa nabaki na y over, huku chini natoa y nje, sasa nitabaki na x minus y squared. So we're gonna have minus the square root of x over the square root of x minus y. So hii 3 over 2 minus 1 ni sasa na 1 over 2. Kwa hapa nabaki na x power 1 over 2. Kwa hiyo hapa tuna x, so tuna x power 1 over 2 plus y over y. So hapa chini tuna x minus y squared, and then minus the square root of x over the square root of x minus y. So difference of two squares tulisema ukiwa na a square minus b squared ni sana a minus b, a plus b. Hii ya form 2 kabisa. So ukiwa na x minus y squared hii sasa useme x power half squared minus y squared. Kwa hiyo itakuwa sasa na x power half minus y and then x power half plus y. So hii chini tunaiweka kama hivi. So hapo tutakuwa tuna x and then tuna x power half plus y over y. So we're gonna have x power half minus y and then x power half plus y. So minus the square root of x over the square root of x minus y. So huyu na huyu wana sepa. Kwa hiyo tunabaki na nini nao? Tunabaki na x juu peke yake, y. So we're gonna have x power half minus y minus the square root of x. So we have the square root of x minus y. So x power half is the square root of x. Kwa hiyo unaweza kaiandika tena like this. Square root of x minus y minus the square root of x over the square root of x minus y. So you can see here that the square root of x minus y is common huku na huku. So I'm going to factor out 1 over the square root of x minus y. So hapa nitabaki na x over y, hapa nitabaki na the square root of x. Yeah. So hapa nikitafuta lowest common multiple na nini? Itakuwa sasa na 1 over the square root of x minus y. So hapa tutakuwa tuna y, x minus y, the square root of x. That one. So let's write that na fresh page. So tumefika hapa now. 1 over the square root of x minus y times x minus y times the square root of x over y. Yeah. So tufanyaje now? Umeona hii ya juu hii, nitoa nje the square root of x. So nikitoa nje the square root of x hapo juu, so hapa nitabaki na the square root of x hapa kwenye x, kwa sababu square root of x times square root of x ni x. Lakini hapa nitabaki na y, so square root of x times y ni huyo hapo. So chini pia y. So square root of x minus y, square root of x minus y, kwa heri. So nabaki na, finally nabaki na square root of x over y. So here now, to simplify zaidi ya hapa uongo. So this is the final answer. Now this is example 3. Let us see now example 2. So hiyo ndio example 2. So let's solve it now. So hii itakuwa ni 3 2 power n plus 1 minus, so hii 4 naweza ukasema ni 2 squared 2 power n minus 1 over 2 power n plus 1 minus 2 power n. Yeah. So tusema a power m times a power n ni a power m plus n. Kwa hiyo 2 power 2 times huyu itakuwa 2 power 2 plus huyu. So hapo tunakuwa na 3 times 2 power n plus 1 minus 2, so tuna 2 plus n minus 1.
and then tuna 2 power n plus 1 minus 2 power n. So huku juu tutabaki na 3 times 2 power n plus 1. So 2 minus 1 ni 1. So na yenyewe ni 2 power n plus 1 over, hapa chini tutakuwa tuna 2 power n times 2. Tunaona 2 power n times 2. 2 power n times 2 ni sasa na 2 power n plus 1. Si ndio? A power m times a power n ni sasa na a power m plus n. Yeah. So minus 2 power n. So huku juu tutoe huyu 2 power n plus 1, huku chini tutoe 2 power n. Kwa hiyo tutakuwa tuna 2 power n plus 1 huko juu. Tunabaki na nini? 3 hapa, hapa tunabaki na 1. Alafu huku chini tunatoa nje 2 power n, tunabaki na 2 minus 1. 3 minus 1 ni 2, 2 minus 1 ni 1. So tutakuwa tuna 2 power n plus 1 times 2 over 2 power n times 1. So in sasa na 2 power n plus 1 plus 1 over 2 power n. So in sasa na 2 power n plus 2 over 2 power n. So you can see here n plus 1 plus 1 ndo hii. 1 times n number is that number. So hapa sasa tuna subtract n plus 2 minus n. Kwa hiyo n na n kwa heri. So tabaki na nini? 2 squared. So our final answer is 4. So this was example 4. So these are the examples nilizoona tuzifanye kwa habari ya index. Let me say see you in the next tutorial.